Welcome back to the Virtuous Woman Show, and I believe that you're being helped by our sister Esther Mwangi. She's really bringing it very well, and we thank God that we are here at such a time as this to learn and to grow together. Please continue watching us. And Sister Esther, you talked about undergarments that we wear, and you said it was not good for us to put on damp undergarments. Yes. Zile ambazo ni baridi kwa wale ambao hawaelewi. Kama haijakauka ipatie nafasi ikauke vizuri ndio uivae. Na sasa what kind of underpants should we wear? Because kuna zile zina affect watu material, na kuna wale wengine ambao hata nizao wanavaa lakini ni kama hata hajavaa. What kind of underpants should a woman wear? The recommended material is the cotton material. Okay. But if you are not sensitive, if your skin is not sensitive, you can use even other materials. Yes. So it's not a must that you put on the cotton one. But if umejikuta unakuta ukitumia hii material ingine unawashwa then it's good to stick to cotton wool. The next thing, please women, let us not put ourselves on the ground, on the floor. Tunaenda kununua suruali za mtumba. Yes. Yet kuna suruali cheap 20 shillings 30 shillings yenye haijafariwa na mtu. Hiyo imefariwa, hujui mwenye alikuwa amefaa ako na ugonjwa gani. And then ujilete ugonjwa ya ng'ambo, uimport ugonjwa. That is very serious. Let us tuombe Mungu atusaidie tununue a new pant yenye haijafariwa na mtu. Hiyo kweli kabisa. Yes. Na wacha nikuambie mama, unajua sometimes hata mtu anaenda anachukua hiyo panti ambayo mtu amevaa. Haujui huyo mtu alikuwa na ugonjwa gani kama umesema. Yes. Haujui amekuwa akiishi maisha gani. Na wewe mwenyewe unataka kujitunza, unataka ujipende. Na kama kuna hata panti nzuri zinaenda na 30 shillings, ukiamini Mungu akupatie hiyo 30 shillings kununua panti, atakupatia kuliko kwenda kuchukua suruali za mtumba. Nimeona mama wengine wanafanya hivyo, wanaenda wanachagua hata bras. Sio panties peke yake, hata bra za mtumba. I believe hata hizo ni vizuri kuziwacha. Yes. Tusizivae. Na sasa mama, kuna issue nyingine ambayo unakutana na mwanamke ambaye hata unaona anajikuna kwenye sehemu za siri, ama anakuambia anajikuna, anatoa uchafu. What is it that causes that? Is it something that is picked on public toilets, or what is it that causes that infection? We call it candidiasis. One, I would want to be very specific that candidiasis is not sexually transmitted. Because unajua sisi watu wengi tunajua the common mama hata wa nyumbani akianza kujikuna anafikiria mume wake ametembea nje. Anakompanisha mzee kweli. We should avoid that. Yeah. Candidiasis or yeast can be caused by several things. Okay. One, the hormonal changes that takes place in our body. We know about the menstrual cycle. Yes. Wakati fulani when a certain hormone is very high, unaweza kujikuna. Wengine, if we are misusing antibiotics, and not only misusing, kuna mtu akitumia antibiotics, anajikuna. So if you are that type, whenever you go to see a doctor because you are sick, na uandikiwe antibiotics, remind him akupee dawa ya yeast infection. Pia there are some family planning methods to some people, a very small degree. Inaweza fanya ukuwe na yeast ama ujikune huko chini. So pia kama uko that type ni vizuri kuavoid that type. But I said a very small degree. Tusianze leo kusema sitatumia family planning kwa sababu sister alisema maybe in 1,000 ni mwanamke mmoja anajikuna because of a family planning methods. Again, when women are pregnant, because again, you know, when you are pregnant, almost the whole body changes. You're right. Because of the several changes that have taken place in your body. Uko na uwezekano wa kupata hiyo kujikuna katika sehemu ya uzazi na kupata uchafu ambao inakaa kama maziwa imeganda. That is still candidiasis. Again, pia wamama wenye wako na shukari, wako na hiyo issues because of the problem of diabetes. Yes. So it's important for the women
women to know that are diabetic, that when maybe your sugar levels are high, Yes. There's a possibility that you can get the candidiasis. Yes. Because unaanza kujikuna. Na pia, is it possible for someone to get candidiasis through toilet or when we use somebody else's towel? Is it a possibility? It's a possibility. Okay. Because that towel about that was used with supposing somebody was sick. Alafu unajipangusa na hiyo towel yake huko chini. Uko na uwezekano wa kupata pia ugonjwa huko chini. Haya, umeenda toilet, umekaria. Maybe tuseme unaenda haja kubwa na mwenye alikuwa mbele yako alikuwa na ugonjwa. Na pengine hata hakufurashi hiyo toilet. Hiyo choo kubwa ikianguka kwa hiyo maji inakurukia. Uko na hiyo uwezekano. Okay. Yes. Wow. Nimependa vile umesema pia ukaambia wamama ambao wako na mimba ya kwamba sometimes they can get candidiasis because of the hormonal changes, a lot of changes that is happening into their bodies. So what should a pregnant woman do? Or how should they take care? And can this candidiasis or this infection affect the baby? The candidiasis won't affect the baby. That is the beauty about candidiasis. It doesn't go beyond the cervix. Okay. So it doesn't affect the baby at all. Okay. So in case the woman is feeling anasikia kujikuna, kuna hiyo discharge inatoka, she should see a doctor so that she is put on medication. Okay. Yes. Again, they say that masiwa ya yogurt ni vizuri sana ku reduce the incidence of candidiasis. Okay. Sasa unajua umeleta a very interesting topic ambayo nilikuwa ninaifikiria, lakini sasa umeongea kuhusu yogurt na tumesikia tukaambiwa. Sasa hii yogurt mahali inakujaga ni hii. Wengine wanasema ukinywa yogurt itasaidia ku reduce the level of yeast or candidiasis. Na wengine wanasema upake yogurt. How true is this? Apana, utakikani kupaka. Hey. It's like you are having a stomachache. Unapakaga dawa kwa stomach kama una mesa. Unikumeza. Or if you are having a headache, you don't paka kwa kichwa, una mesa and then God anajua vile itafikia kichwa ndio ipo. So when you take vile Mungu ametuumba, anajua vile itafikia huko na itengeneze. Yes. You see, sasa all the myths that are outside there that are not right. And women are missing it. Because I've even heard that when you give birth to a baby girl, sometimes utapata katoto kanatoa discharge. Iyo. Na wanaambiwa uko mashinani sister kama huko jua wapake mtoto yogurt hapo mahali. Na wananunua yogurt na wanapaka. Kwa hivyo how would you advise such women? Waleta hiyo yogurt ni kunywa badala ya kupaka huko. Because actually it is a waste. It is a waste. Yes, she would rather take so that the baby will get milk when she's breastfeeding than wasting it that way. Yes. Wow, that is something that you've really helped us. And so as we bring this to a close, how many times should we visit a gynecologist? Is it only when we realize we are pregnant or we want to get married ndio tunakimbia kuona gyna? Or how often and at what age should one begin to visit a gyna? Before I go that, there's something we didn't talk about: public toilets. Okay. There are public toilets all over that we pay 10 bob. Yes. Due to saidike. And as you enter, the person manning the toilet and unalipa 10 bob anakupatia tissue paper. Yes. I want to encourage women not to use that tissue paper. Okay. That man handles money from morning to evening. Sijawahi kumpata akinawa mkono. Very true. Na amekupatia hiyo tissue. Yes. You can get infection from that tissue. As a woman, make a habit of having your own. Yes. Hata akikupatia juu hutaki yaonekane kama uko na maringo, go with it, throw it in the toilet, use yours. Let us avoid those tissue paper. That is very important. Because imehandoliwa na mikono yenye imeshika pesa na hizi pesa zimeshikwa na watu wengi. Kabisa. It's also not good to stay with the urine for a long time. Ni vizuri wakati unasikia uko na mkojo
mkojo, unaenda unakojoa. Yes. Usikae from morning to evening and then unajigamba mimi nakaaga mchana mzima sijaenda toilet. It's good to empty your bladder often because ukiweka hiyo mkojo huko ita accumulate germs na utagojeka. That's why they come, women wanakuja akisema ninapata mkojo haraka haraka, nikienda kwa toilet inatoka tone na ninasikia uchungu nikikojoa. Ni kwa sababu ya kuweka mkojo kwa muda mrefu. Hata usiku, si ndio? Mtu amke, usishikwe na usingizi paka unalala unajisahau. Amka, enda. Hata kama utaenda mara 3, it's better than keeping it there. Na kukunywa maji mingi pia kunasaidia kwa sababu kutasaidia kuondoa uchafu kwa mwili. Good. Coming to the issue of seeing a gynecologist, first of all, I want to say it's not every other woman who can afford to pay the fee for a gynecologist. But for those who can afford, it's very good. Once a year, it's good to visit a gynecologist or go to a healthy facility where you can be done a screening of cervical cancer, where you can be done breast examination, where you can be done your blood pressure, weight and height, so that you get the BMI, so that you can be advised accordingly. So once a year if you do not have any issues. But whenever you have issues, don't ignore. Most women, when they come for other checkups, maybe she was coming for a checkup ya coil, is when you discover akona discharge na unamuonyesha, ma'am, do you know ukona discharge? Anasema hapana, and it is there. And that is the time you treat them. So do not ignore anything, because that ignoring might end up to be a big issue. Once a year, if you do not have any other issues. Every other time you have an issue, please go to a health facility or go to a gynecologist, depending na uwezo wako. So when a woman notices that their panties wet, they're removing mucus, those unless that lady is going through what do they call when they are shedding eggs? Ovulation, because that one we experience. But if it's not during that time, a lady should make sure they visit a gyna or a health facility, or even if they notice there is an odor, bad smell coming from them, they should visit a gynecologist or a health facility. I believe you've been blessed by today's broadcast and you've taken 1 or 2 things that are going to help you, and you were going to help somebody else by telling them what you've learned today. As a woman, there's nothing that gives us joy and confidence like having a clean body, like knowing that we don't have issues, especially on our private parts or our vaginas. May the Lord bless you. May the Lord keep you. I want to ask you to please watch the repeat of the same tomorrow at 6:50 p.m. to 7:20 p.m. and you will be blessed. And why don't you subscribe on our YouTube channel, The Virtuous Woman Show, MBCI, and you will be blessed. We love you. From myself and my sister Esther, we say bye and enjoy your evening. God bless you.